Great. So we are speaking Ми говоримо about grace, про благодать, what God is giving us яку Бог дає in нам the details of life. на деталі нашого We життя. spoke about that we are saved by grace, Ми вже поговорили про те, що ми спасені по and then we благодаті, walk by і grace, тепер ходимо по and благодаті, then we live by і grace, тепер живемо по благодаті. and then also grace of God is teaching us. І про те також, що Божа благодать навчає The нас. grace of God is keeping us. Божа благодать тримає In нас. 2 Peter chapter 5 verse 10, У 2 Петра 5:10. God of all grace shall Бог strengthen us всієї благодаті зміцняє and нас perfect us. і вдосконалює нас. So God is ordering Отож, things in our life Бог впорядковує речі в нашому житті, that we will not live щоб ми не жили in the natural, у природньому, that we will not live in the provision from our flesh, щоб ми не жили в забезпеченні від нашої плоті, but we will live by the grace of God. але щоб ми жили по Божій благодаті. Because Бо in 2 Peter chapter 3 verse 18, в 2 Петра 3:18 God says to grow Бог каже зростати in the knowledge у пізнанні and grace і of our Lord благодаті Jesus Christ. нашого Господа Ісуса Христа. So, what is actually stopping us from growing? І що насправді нас спиняє від росту у благодаті? In Proverbs chapter 16, Давайте глянемо в приповісті 16 розділ. in verse 5, 5-й вірш. everyone proud in heart is an abomination to the Lord. Though they join forces, none will go unpunished. Сказано, що кожен зверхній або бундючний огида для Господа. Поручуся, що не буде такий без вини. So God gives us a choice. Отож, Бог дає нам вибір. And in all these situations we go through, І в ситуаціях, через які ми проходимо, we can choose. ми можемо вибирати. Our privilege as believers Наш привілей, як віруючого, is that we are really free. в тому, що ми насправді вільні. I think Martin Luther was saying Думаю, мені здається, Мартін Лютер це сказав. that man is free Що людина to build houses and to milk cows. має свободу будувати доми чи доїти корів. Men in the world, Люди в світі. you know, they just have the freedom, the choice to live here. В них є свобода жити тут. What was his point actually here? А про що взагалі йому That йшлося? an unsaved man Що не спасена людина has no choice to, cannot fight against sin. не може здолати гріх. You understand? Розумієте? So for us, Для нас the privilege what we have, той привілей, який у нас є, because of salvation, because of the new birth, через нове народження і спасіння, is that we can choose в life. тому свобода, що ми можемо вибирати життя. That I can choose God. Я можу вибирати That I Бога. can choose the cross. Я можу вибирати That Хрест. I can choose the life of Christ. Я можу вибирати The love of життя God. Христа, любов Божу. That I can choose faith. Я можу вибирати віру. I can choose to receive grace in Я the можу situation. вибрати, прийняти благодать в I can ситуації. just go to God. І я можу піти до Бога, Even the situation is impossible. коли навіть сама неможлива якась And to ситуація. plead with Him. І поговорити з ним. And actually, in Acts chapter 20, verse 32, В Діях 20 розділ, 32 вірш, when Paul was living, коли Павло and he was speaking to the elders in Ephesus, ішов і зовсім вже говорив до старших в Ефесі. he met them in a different place. Він там зустрівся з ними в одному And he місці told them, і сказав їм: And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace,
А тепер доручаю вас, брати, Богові та слову благодаті Його, which is able to build you up and to give you an inheritance among all which are sanctified. яке має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. So, a proud man Отож, горда або зверхня, бундючна людина will not receive grace не прийматиме благодаті in the situation. в ситуації. A proud man doesn't believe the word of God. А горда людина не вірить в Боже Слово. And because doesn't believe the word of І God, тому, що вона не вірить в Боже Слово, there is no option, немає вибору, only the flesh. тільки плоть. The only option he has is the fleshly option. Єдиний вибір, який є в такої людини, це плотський вибір. And sometimes, people to escape from the pressure І часом люди, щоб уникнути тиску, will choose the fleshly option. вибирають цю тілесну, плотську дію, плотський вибір. But now, here, Apostle Paul is saying, Та тепер тут апостол Павло каже, I commend you я віддаю вас, to God доручаю and to the Богові word of his grace. і слову Його благодаті. I commend you Я доручаю вас, to receive the living word, щоб ви приймали живе слово. to live by every word Щоб of ви God. жили кожним Божим And словом. that word І це слово will give you freedom. дасть вам свободу. And that word will teach you І це слово навчатиме who you вас, are. хто ви є. And will teach you about the eternal purpose of І God. навчатиме вас про вічну Божу ціль. And will change you into the image of Jesus І Christ. змінить вас на образ Ісуса Христа. So actually receiving the word of God with meekness Тож, приймати Боже Слово в смиренності will help me make a choice допомагає мені робити вибір. to trust God in the situation. Довіряти Богові в ситуації. That's why we say that man doesn't live only by bread, Ось чому ми кажемо, що людина не живе самим лише but хлібом, by every word which comes from але God. кожним словом, що походить від Бога. I receive the word Я приймаю слово, and then I choose. і тоді я вибираю, And I live і я живу at the cross, на Христі, at the place of victory, в місці перемоги, the place where God is showing me His love, в місці, де Бог показує мені свою любов, the place where God is revealing Himself. в місці, де Бог Клас. виявляє себе мені, нам. So pride, Отож, гордість, when someone lifts his heart against God, коли Бог підіймає своє серце проти Бога. it says it's an abomination to God. І сказано тут, що це огида для Бога. Someone who doesn't believe Хто не вірить, that God can do it, що Бог може це that зробити, God has the provision. що Бог має забезпечити. In James chapter 4 verse 6, В Якова 4:6 it says God is against the proud, сказано, Бог він проти гордих, but He gives greater grace to the humble. але він дає більшу благодать. What does it mean to be proud? Що означає бути гордим? Maybe just confess the situation is too hard. Може просто говорити про те, що ця ситуація занадто складна. All of us, we do this, right? І ми всі це робили, правда? We all complain in situations. Ми нарікали на різні But ситуації. then what do we do with this? Але що робили ми далі з цим? It's like David, Це як Давид, like when they lost everything, коли вони все втратили. and his people want to kill him, Його люди хочуть його забити. and it says that he went and he І encouraged сказано, що himself in the він Lord. пішов і зміцнив себе в Господі. He encouraged himself in the Він Lord. зміцнив себе в Господі. And then God spoke to him. І Бог говорив з ним. And it's like Paul, І це як Павло, going to God and pleading with God. що йде до Бога God, і take it away from me. просить Бога, Боже, забери це And від I мене. think it was something very ugly. Я думаю, що це щось було дуже непристойне. What happened with Paul? Те, що з Павлом відбувалося. I imagine a man like him. Я можу собі уявити такий чоловік, як He він. was not easily
complaining or, you know, like, Він не був таким тендітним, It що must be на something все very нарікав. Це щось було дуже непросте. for him that Щось was важке для troubled нього, him. що його дуже хвилювало. And he went to God І він ходив до Бога and asked God to take it away. і просив, щоб Господь це забрав. And then he accepted the grace of God. І прийняв Божу благодать. And he understood that this is the way. І зрозумів, що це і є шлях. How many times Скільки in our life в нашому житті, we look at something скільки разів ми and we дивились на get щось discouraged. і були знеохочені, We розчаровані might get depressed і здепресовані. and we think I will never escape from this. І думали, я ніколи цього не позбудуся. And God is saying, А Бог говорить, my strength is made perfect моя сила вдосконалюється in і your діє weaknesses. в твоїй слабості. In this situation, В оцих от I обставинах want to glorify myself. я хочу себе прославити. If you receive grace in this situation, Якщо ти прийматимеш благодать в цих ситуаціях, my name will be glorified. моє ім'я буде звеличене. So, God's plan for us, Божий план для нас, його задум, it's maturity. це зрілість. And that's how we grow. І так ми зростаємо. You know, when there is something which is greater than us. Коли є щось більше за нас. I remember when God delivered me from cigarette. Я пам'ятаю, як коли Бог звільнив мене від куріння. I was smoking like 3 packages a day. Я курив 3 пачки на день. And I got saved. Я спасся, і воно минулося. Next day, I didn't smoke. Наступного дня я вже не курив. But then, А потім I was fighting alcohol я змагався з алкоголем. for 1.5 years. 1,5 року. I went to the church. Я ходив в церкву, Then I went and I got drunk. а потім ішов і напивався. I went to the Bible college. Ходив в біблійну школу, And then I went and I got drunk. а потім я йшов і And пив. I was pleading with God. God, І я help me. просив Господа, Боже, поможи, Deliver me from this. звільни мене від цього. And one day came Одного дня and God delivered me from that. Бог звільнив мене від цього. But there are other things. Але There are other things є інші речі in my life. в моєму житті. I would love God to take it away. Я би хотів, щоб Бог забрав це від мене. I don't want things to happen in my life. Я не хочу, щоб це відбувалося в I моєму would житті. love to be in control. Я хотів би це все пильнувати. But I tell you, Але я вам скажу, I'm not in control. я не контролюю. There are things Є in my life. дещо в моєму житті, They discouraged me. що мене дуже знеохочує. And many times, І кожного разу I said, я казав, if you take this from me, God, якби ти, Господи, це від мене забрав. I would be such a good tool in your hand. Я би був би таким класним інструментом в твоїх руках. And God says, wrong. А Бог каже, ні, If I take this, якщо я це заберу, you will be proud. ти будеш гордий. But I want you to humble yourself. Я хочу цим тебе впокорювати. I want you to receive grace Я хочу, щоб ти приймав благодать. every day Кожен день in this area. в цій ділянці. To stand up Щоб вставати and to walk by faith. і ходити по вірі. And not to look at yourself. І не на себе дивитися, Not to look at the situation. не на обставини, But to receive grace. але приймати благодать And to look at yourself і дивитися на себе in Christ. у Христі. Because you are who you are Бо ти є той, хто ти є, by the grace of God. по Божій благодаті. We are not, the days when we don't have problems. Ми не є ті дні, коли в нас нема проблем. Це не ми. We are Ми є. in what we are in the time of test. Ми є тими, хто ми є під тиском. In the time of temptation. В моменти спокуси. Ось хто ми. And we choose grace. І ми вибираємо благодать. We choose to receive, the provision of Ми God. вибираємо приймати забезпечення від Бога. The real Christianity Справжнє християнство is not in the church не в церкві, when everyone can see you, коли всі вас можуть бачити, but it's at home а вдома.
when no one sees you? коли ніхто вас не бачить? What is your thought mind? What is your, your thinking? І що у вас в голові? How do you speak to your wife? Як ви говорите з дружиною? How do you deal with your children? Як ви поступаєте з дітьми? This is the real Christian life. Це справжнє християнське життя. Everyone can read the Bible in the church. Кожен може читати Біблію в церкві. But how about at home? А дома? Everyone can pray in the church. Кожен може молитися в церкві. But how about home? А вдома? In your room, В тебе в кімнаті. when no one can see you. Коли ніхто тебе не бачить. So I'm not saying this to discourage ourselves. І це я не кажу для того, щоб знеохотити. But there are areas in our life Але, знаєте, є ділянки в нас в житті, where God wants us to grow. де Бог хоче, щоб ми зростали. And the only way to grow in these areas І єдиний шлях зростати в цих ділянках is to receive grace, це приймати благодать, to humble ourselves покорюючись under the mighty hand of God, під могутню Божу руку, and to say, кажучи, I need your grace, Lord. мені треба твоєї I ласки. cannot control, Я не можу, and I'm not in я control. не можу справитися з тим. And I don't think I will ever be able to Не в control these моїх things. силах, я не думаю, що колись я зможу навіть. When you think that you made it, when you think that you are already there, or Коли you ви did, думаєте, що у вас вже все вийшло, що ви вже like ви You тоді fall. падаєте. there was this story Є така історія about a very humble man in the church. про дуже покірного чоловіка в якійсь церкві. So the people in the church wanted to honor him. І люди в церкві хотіли його вшанувати. So they made a tag for him. Зробили для нього такий бірочку. The most humble man in the church. Найпокірніший чоловік у церкві. So next Sunday, Наступну неділю he comes into the church with this tag, він приходить до церкви з тою табличкою and he lost his position. і втрачає свою позицію. It's so easy, Це you know. легко так. And it's like, how do we measure humility? Як ми вимірюємо? Like someone was saying that. Хтось каже, One pastor was saying that someone came to him and said, I'm the most humble person, but no one sees that. один пастор якось сказав, я найпокірніша людина, правда ніхто цього не зауважує. So it's humbleness, Покора, humility. покора, It's like Christ, це як Христос. in Philippians chapter 2, В Филип'янах в 2 розділі. that he humbled himself Що він себе впокорював and he came to die. і прийшов, щоб He померти. made himself poor Він сам збіднив себе, that we can be rich. щоб ми могли He збагатити. died that we can live. Він помер, щоб ми могли жити. So Отож, as we grow під час нашого росту, in our maturity, дозрівання до зрілості, God also intensifies his plan. Бог посилює свій план. Because God wants us to learn. Бо Бог хоче, щоб ми навчалися. What does it mean? І що це означає? It means that the troubles what I had last year Що ті проблеми, які в мене були торік, will be nothing comparing with the things what I will get through this year. ні в які порівняння не йтимуть з тим, що станеться цього. I mean, like, imagine, I forgot her name, I'm sorry. Я забув, який звати. Anita. Imagine Anita. Уявіть собі, що Аніта. She is how many years old? Скільки їй зараз? 3. 3 роки. So, Не 3. okay, 4. Добре. 6. Okay, she's 6. 6, гаразд. Yeah, but imagine that Уявіть собі. you don't want her to remain like this, 3 years old. Уявіть собі, вам не хочеться, щоб вона застряла в 3 роках, правда? You want her to grow. Хочете, щоб вона росла, правда? You want her to be mature. Ви ж хочете, щоб вона виросла і стала And дорослою. like the same way, Так само with God with us, Бог з нами. He wants us to grow. Він хоче, щоб ми росли.
So, like the challenges in our life, І виклики в нашому житті as we grow, для зросту will be different. будуть змінюватись. But His grace also will be for on the measure of these troubles. Але його благодать також буде змінюватись в розмірі цих викликів. So you understand, it's Розумієте, це God will always walk with us завжди Бог іде поруч з нами. І буде these йти troubles. завжди крізь ці проблеми. I don't know if you heard this story Не знаю, чи ви чули цю історію about this believer про цього віруючого, who went to heaven, що потрапив на небеса, and God showed him, і Бог показав you йому. know, the movie kind of his life. А так, перебіг його життя як кінострічку. And it was like a footprint on the shore. Воно було показано як сліди на березі морському. And it's like two pair of footprints. І скрізь були дві пари слідів на піску. And Jesus was saying, look, you walk with me here. Ісус We walk каже, дивися, together. ми разом з тобою ходили скрізь. And then at Бачиш? one point, В одному місці there was only one pair of footprints. одна пара слідів щезла. And the man said, oh, І here чоловік I was сказав, alone. а тут я що, був сам? And Jesus said, no, Ісус каже, ні, here I was carrying you. тут я ніс тебе на руках. And that's how we live our life. Так, ми живемо наше життя. You know, we depend on Him. Ми повністю полягаємо на ньому. And I think this is also the way how we will be judged at the Bema seat. І таким же чином ми будемо оцінені на суді Бема. How much we humble ourselves А наскільки ми були впокорені, to receive the grace of God впокорювали себе, щоб прийняти Божу благодать for the details of life. на обставини нашого життя. In Jeremiah chapter 4 verse 3, В 4 розділі Єремії, в 3 вірші. for thus says the Lord to the men of Judah in Jerusalem, break up your fallow ground and sow not among the thorns. Бо так каже Господь мужам Юди та Єрусалиму. Оріть собі на цілині і не сійте в тернину. Have you ever sown a seed? Ви коли сіяли що-небудь? You know, did you ever try without breaking the ground, the fallow ground? Пробували колись сіяти в землю не зорану, не скопану? It's nothing works, right? Не вийде нічого. So just imagine Просто уявіть собі, that what God is doing through these troubles. що Бог робить через ці проблеми. You know, our heart might be hardened in areas. In our life. Наше серце місцями просто затверділе. So He has to break Йому треба трошки проламати там, the fallow ground of our скопати hearts. трошки землю в нашому серці. So He is doing this, Ось тому він робить це, that He can sow the seed. щоб він зміг посіяти насіння. Let's see. In Hosea chapter 10 verse 12. В Осії 10-12. Sow to yourself in righteousness, reap in mercy, break up the fallow ground, for it is time to seek the Lord, till he come and rain righteousness upon you. Сійте собі в справедливість і за милістю жніть, оріть собі цілину або переліг, бо час навернутися до Господа, ще поки він прийде і правду лине вам дощем. So if there is no undisturbed soil in our heart,
щоб не було незораної землі в нашому There is серці. no way how God can sow. Інакше не вийде Богові щось There посіяти. is no way that the word of God will be accepted, received in our heart. Не вийде, щоб Боже Слово було прийняте в нашому серці без цього. So sometimes we talk to people, Отож, часом ми говоримо з людьми, we share the gospel with them, ділимося з ними and you благовістям. feel like it's like you sow on the cement, you know, like І on the вам concrete, здається, що ви на бетон це сієте. and it's like, oh, nothing is happening, Нічого не стається. and then І потім, few months later, за кілька місяців, you pray for this person, молитесь за ту людину. and then this person calls you. Потім та людина тобі дзвонить. Oh, I have a problem. Can I Каже, talk to you? слухай, в мене тут біда, можна з тобою And maybe something happened in зустрітись, this поговорити. person's life. Щось може відбувається в житті тієї людини. Maybe a problem in the family, Може проблема у сім'ї, a sickness, хвороба, anything. будь-що. But something what soften the heart, break up the fallow ground. Але щось в серці було скопане вже. So God is doing the work. Бог робить там свою роботу. And then He's calling us А потім кличе нас, when the heart is ready. коли серце готове. So you understand the troubles in our life Отож, давайте зрозуміємо, що проблеми в нашому житті are very important. дуже важливі. Because otherwise, Бо інакше our heart is not ready to receive. наше серце не готове приймати. Our heart is not, ready to receive grace. Воно не готове приймати благодать. I'm okay. В мене все в порядку. Like in America, Як в Америці. I say to people, hey, do you believe in Jesus? Говориш до людини, а ти віриш в Ісуса? And they say, I'm fine. А він каже, ні, в мене все добре. I'm fine. Мені і так I добре. say, you are not fine at all. Кажу, нічого тобі не добре. You need to believe. Тобі треба And повірити. I mean, it doesn't matter how much, what you say. І насправді, без різниці, що їм сказати. These people are not ready. Ці люди не готові. And you pray for them. І коли ви молитеся, Like sometimes I was praying, якось я молився. God, break these people Боже, зламай цих людей for my family, за свою сім'ю. And someone said, why you say break them? Why you don't say Хтось- bless them? Хтось каже, слухай, про що ти молишся? Що ти кажеш зламати їх? Що би не молитися за їхнє благословіння? I don't want them blessed and go to hell. Я не хочу, щоб вони були благословені і до пекла пішли. I want them to be broken Я хочу, щоб вони були зламані so that they can receive the word of God. і могли прийняти Боже Слово. And the real blessing will come. Справжнє благословіння тоді прийде. That they will live by every word of God. Щоб вони жили кожним Божим Словом. So when the fallow ground Отож, коли цілина it's broken, зламана, then righteousness is sowed in us. тоді праведність є насіяна в нас. And we reap in mercy, it says. І I love ми this verse. жнемо в милості. Мені дуже подобається цей вірш. It is time to seek the Lord Це час шукати Господа, till He comes and rain righteousness on you. поки Він прийде і правду лине на вас дощем. We have this gift of Ми righteousness. маємо цей дар праведності. We have this gift Ми маємо цей in дар Jesus в Christ. Ісусі Христі. And we have all grace І ми маємо всю благодать, to live by every day. якою можемо жити кожен день. So, Тобто, don't pray, God, don't give me troubles. не моліться, Боже, дай мені проблеми. But pray that God give me grace in these troubles. Моліться, Боже, дай мені благодаті на ці проблеми. I'm glad that there are prayers God is not listening. Я He's not answering some of our я prayers. дуже радий, що Бог не на всі наші молитви дає відповідь. Because, He knows exactly what we need. Бо він I think точно you знає, learn a що lot нам from треба. Anita. Я думаю, що ви багато чого від Аніти навчитися. The relationship what you have with her. В тих взаємних, які ви маєте з нею. That not everything what she's asking from you, you give her. Бо не все, що вона вас просить, ви даєте їй. Because you love her. Бо ви її любите. Because you care. Бо вам не байдуже. How much more А наскільки більше God, Бог, that He gives us, Він дає нам what we need.
те, що нам треба. And He has a work І він робить роботу deeper than we think or we see, і багато глибшу, ніж нам здається, чи те, що ми what we бачимо, understand. чи те, що ми розуміємо. So this is what I want to talk about this week. І цей тиждень я хочу про це говорити. You know, about how to receive grace Як приймати благодать in situations, на обставини how нашого to життя. grow Як рости in the knowledge of Jesus у Christ. пізнанні Ісуса Христа. You know, how to respond Як to the відгукуватися situations of life. на обставини життя. Because our life here, Бо наше життя тут it's short. коротке. And now we learn І зараз ми вчимося. every day. Кожного дня. It's an opportunity for us Це можливість для нас і нагода, to choose God, щоб вибирати Бога, to walk with God, щоб ходити з Богом, that we'll know Him щоб ми пізнали Його and make Him known. і щоб Він був відомий. Amen. Амінь.